Can I go for a change? Can I take responsibility? Yes, definitely we can take responsibility. So to take responsibility, you go for first respect. Then the respect responsibility aspects are done. Definitely this may go to a renaissance. I'm not talking the word empowerment. That is used a lot. I'm not giving the word empowerment because we say that empowerment is something showing in the street, something showing in the screen or at the stage. നമ്മൾ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയാൽ is something is empowerment. Not that. Go for renaissance. Renaissance is not changing all. The necessary modifications, gradual modifications based on thinking, writing, reading and social considerations, the highest level achieved is called renaissance. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ മതപരമായിട്ടും വിശ്വാസപരമായിട്ടും ധാരാളം ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയാറുണ്ട്. Actually, what is the purpose of all these traditions, all these customs? This is not just for the purpose of custom or the tradition. This is for the purpose of sustaining a social system based on values. Why don't you think about the values, the value of equality, the value of respect, than conflict between the male and the female? ചില ആളുകളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്താണ് ഈ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീകൾ തിരിച്ചു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഭർത്താക്കന്മാർ ചായ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ്. അതൊന്നുമല്ല. ഡോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഹൂ ഈസ് ഡൂയിങ്? ഡോണ്ട് ബി ബോതർഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ലെറ്റ് ദ ഹസ്ബൻഡ് ടേക്ക്, നോ പ്രോബ്ലം, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. If there is a chance, let the wife take, no problem. Don't think about that. We are thinking about that he or she should do. That is the problem. There is no renaissance at all. And many of the things, people are very conscious and very bothered. Simple things, don't bother about all those simple things. Be bothered about the responsibilities. Be bothered about the respect that to be shown to others. See, to whom these responsibilities and respect or renaissance can be taken. I would like to suggest another model. This is, I said, this is just for the point's sake. I am telling 3 R's. 3 R's. I hope it is clear. Respect, responsibility and renaissance. Another aspect I would like to analyze is called, with respect to gender sensitization, I would like to say that the triple I model of gender sensitization, gender issues or strategies for addressing the issues. So here it is called a triple I model. Triple I means I. The first I is called information. The second I is called influence. And the third I is called initiative. Information, influence and initiative. You go to another slide. After 2 slides, I think there is a after sensitization there is Emma Watson's thought. Then after that, gender sensitivity is an act of being sensitive to the ways people think about gender. Okay, here I would like to, in this gender sensitivity and gender sensitization concern, I would like to say that the triple I model. So the triple I model is, first of all, it is information first. There we need the level of education. What type of education? What type of awareness is needed? We are doing some nonsenses. I say nonsenses. We are giving, nowadays also we are giving awareness classes to the higher education people. See, simply speaking, suppose if I am giving some awareness to you because you have completed your degree, PG and all, actually you need not want any awareness program for gender sensitization, gender issues. You know all these things. So awareness is not a must now for us, for
highly educated people. Suppose if you are educated people, we need again awareness means what is the meaning of our education that we have received already. So information here means what happened earlier and what is happening now, what are the causes, how we go for analyzing the causes, and what are the strategies. I need basic knowledge related to all those things. That is why I suggested firstly two aspects that you have not mentioned. That was the abnormal tendencies, the increased level of abnormal tendencies, emotional imbalances, including emotional imbalances, then use of drugs and alcohol. These two areas you have not touched. That is why I suggested. So we need this form of information, why this is happening, and to some extent this can be controlled, and what are the strategies and all. This is information level. And those who have information or knowledge related to this, those people can influence others. That is the second thing. But unfortunately, what is happening in today's society is people who are trying to influence others without enough information. I hope you understand what I mean. People without information, knowledge, or education, they are trying to influence others. That is one of the major issues. Let the people with information, knowledge, education, or the clear form of basic knowledge, let them influence others. That is why I say teachers can influence others, because we have information, knowledge, or social concerns. Then these people, those who can influence others, can initiate activities. They can initiate activities. So remember this model: information, influence, and initiative model. Then I am asking another question. Another question means the question I asked earlier: who is responsible for the issues, and who are the persons responsible for settling the issues? The educated people, the people with higher level of thinking, the people those who have more influence among others, maybe social leaders or maybe political leaders. See, I'll give a simple example. You all know that. You see what we say, the channel ചർച്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക. There are some people to discuss all the aspects. കൃഷിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണും. ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന കാർഷിക ബില്ലിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായ COVID-19 സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇന്ത്യയും അയർ രാജ്യങ്ങളുമായി സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെക്കുറിച്ച് സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടക്കുന്നു. There are certain people to discuss about all the aspects. See, I'll give a small example. There are number of scientific issues. Let the scientists speak. കോവിഡിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളോട് ഓരോ സാധനങ്ങൾ കലക്കി കുടിച്ചോളാനൊക്കെ ആളുകൾ വാട്സപ്പ് വഴിയും ചാനൽ വഴിയൊക്കെ പറയും. Don't believe that. Listen to the doctors. Listen to the people, those who are in the medical field. Listen to the scientists. See, with respect to national education policy, there are a number of discussions going on, led by political parties, the ruling party or the opposite party or whoever it is. We can hear, but do one thing: hear about the educated people, hear about from the part of the academicians. Hello. See, there are number of good agricultural scientists. Let them speak about the agriculture aspects. We have number of good agriculturalists. Hear from them. So what is happening here is people speak to everyone related to everything. Actually, it is not good. So with respect to gender issues also, we have number of good women leaders. We have number of good leaders with respect. Hear from them. So this is a model which is called information, influence, and initiative model. See, your college is a good model. You are having number of good knowledge or information.
You have good influence among others, no problem. Take some good initiative. This is one of the good initiatives. You are arranging a program beyond the syllabus. It's a good initiative. At the same time, tell your dear trainees to have a small discussion on these things in their schools. This is another initiative. This is another initiative. Then you do some other work related to, we have some small social groupings like Kudumbasri Ailkutams. People, those who are working, arrange some activities for them. These are initiatives. Actually, what I am telling is we need initiatives now than awareness programs. So these are two things I would like to express before you, to share before you. Then change the slide. This is just to show from the World Economic Forum, what is the overall ranking in India in 2017, 2018. Overall ranking with respect to gender gap report, male-female gap. In 2018, it is 108. You take the economic participation and opportunity ranking, it is 142 in 2018. The educational attainment ranking, our rank is only 114. Health and survival ranking, 147. See, political ranking in 2018 is 19. Why? Can you give one reason? In the political empowerment ranking, we are, to some extent, we are above to the normal. Can you suggest the reason? Anybody, you please use the chat box. When the teachers take classes, no? If they are telling you use the chat box, that means how many of you are there? I can evaluate how many of you are there. This is just for that. Somebody may keep the mobile somewhere else and they may go. What is the reason? Political empowerment ranking, our position is 19. Educational attainment only 114. Health and survival ranking 147. Anybody can suggest? Anybody can suggest? Corruption? No, political ranking we are 19. 19 means good. Media may be a reason. Arsha, no? Any other? Okay, to have given their opinion, but what I feel is only because of the local self-governing bodies and the reservation given to women, number of women leaders have emerged. When we take the total number of women representatives, we are not talking about the national level or the state level, even in the regional level, district panchayat, block panchayat and village panchayat, the number has increased. That may be the reason. Okay, this is just a mathematics. Then some studies say that women are not safe in India today. In the next slide, 74% feel that crimes that are increasing, and 41% feel that what is the reason? Increase in the lack of respect towards women. 41%, that I have suggested earlier. Respect others is the most important thing, the most important thing. And we are very particular about these are the things done by or to be done by the male or the female or the boy or the girl. Respect, whether he is boy or girl, no problem. Respect. Then who plays key role in safer environment for women? 80% say that society. Then who is the society? And what is the basic unit of society? Can you say that who is or what is the basic unit of society? I am the basic unit. I am the person. The individual is the basic unit of the society. So who can create a safer environment? Each and every individual. So this is the statistics. You go to the next slide. Can you see the slide, participants?
Anybody, please Yes, sir. respond. We can see the slide. Yes. Okay, what you see now? What you see now? These arrows pointing upwards, Oh, gender, okay, okay, correct. then So, gender. okay, in the basic level of issues, the gender exploitative issues. You take an example. We have two wages for male and female when they are doing the same job. The wages that is different. That is gender exploitation. Women, they are working more than men. What I feel, 80% of the manual work in the world that is being done by women, not men, especially in agriculture, household activities, and other things. Then some people know little bit higher level, they are gender neutral. They are not concerned about all those things. Whether women face any problem or men face any problem, gender sensitive and accommodating. Some are sensitive. They know that what is happening. And to some extent, they feel that I can influence, I can take some initiatives. Then finally, what we need a green zone, it is called gender transformative society. Gender transformative society. May I give a simple example for this? Suppose നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നു ആഫ്റ്റർ ദിസ് COVID-19 പാൻഡമിക് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നു. ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ കാര്യം, വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല, ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ തിങ്. സ്റ്റേജിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം, വിശിഷ്ടാതിഥിക്ക് പൂ കൊടുക്കുന്നു, ബൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു, വെള്ളം എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു, പ്രോഗ്രാം ഷീറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ആദ്യം ഇഫ് 3 or 4 persons ആർ നീഡഡ്, ആദ്യം ഒരു ബോയ് പോട്ടെ, രണ്ടാമതൊരു ഗേൾ പോട്ടെ, മൂന്നാമതൊരു ബോയ് പോട്ടെ, അഗെയിൻ ഫോർ girl boy that combination. Start some good transformative models in the institution and at the home also. Okay, then go to the next slide. I am connecting this with the social justice also. Within 5 minutes I will wind up, and other slides, you can directly go because you are educated. 21st century gender related social justice. For that, we need access, equity, equality, affordability, and accountability. Actually, these are the 5 principles that is given in the National Policy on Education also. You go for some other statistics that I had given and go to the slides, the last two slides, 2-3 slides. 5 ways to end gender-based violence. You skip some slides. 5 ways to end gender-based violence. One is empowering girls and women. I am telling that not only empowering girls and women, empower all, or recharge renaissance. I use the word recharge renaissance. That is the first thing. Second, change the gender norms, including the attitudes, social attitudes. Then raising awareness, that I mean the information, knowledge, gender concerns, make all people aware of the issues. Actually, you also have the same paper in your B.Ed course. What is the paper, the name of the paper in your B.Ed course, Kerala University, related to gender? One, please suggest. Anybody? നിങ്ങൾക്ക് ഈ B.Ed സിലബസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പേപ്പർ പഠിക്കാനുണ്ടോ ജെൻഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരെന്താണ്? എനിബഡി? Am I audible? Yes, sir, you're audible. Okay, do you have any paper related to this? You tell me. We had studied something. Yeah. What is the name of the paper? ഹലോ സാറേ, കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാൻ ടീച്ചറെ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് EDU 12 ആണ്, ലേണർ ഇൻ ദി എഡ്യൂക്കേഷണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്. അതിൽ ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ്. അതെ സാറേ. അതിന്റെ പേപ്പർ ഇതിന്റെ പേരെന്താണ്? ലേണർ ഇൻ ദി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. എനി അതർ? ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസ്, ഓക്കെ, ജെൻഡർ ബയാസ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഇങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ഉണ്ട്. NCT is very particular about including all these issues. Please mute your mic.
gender bias. Okay. So in our university, Mahatma Gandhi University, we are taking one paper all completely for this gender, that is gender, school and society. Gender, school and all these issues are there. Because of this, people started thinking, what are the gender concerns? Male gender, female gender, and the third gender. We have good open discussions in the class. Why? We have included these part in the syllabus. You also, the University of Kerala also included some aspects in the curriculum. So why this is happening? It raised the awareness. And the number 4 is educating both boys and men. Means boys, girls, men, women. Educate all. Don't feel that the gender related things, empowerment of women, protection of women, and all things are the syllabus to be given to the women or girls. No, it is to be given to all. Tell the boys to respect the girl children. Tell the girls to respect the boys. This is education. Then finally a system, a transforming system, transforming our education system, transforming our judicial system, our healthcare system, disability and networks. So these are some of the things. And you go to the next slide. Both the concept of equality and equity is defined here. Can you see the slide? The equality and equity is given. Anybody please respond? Yes, okay, no problem. Equality, you understood. The equality practice is called equity. നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, പൊക്കം കുറഞ്ഞ ആളിന് എന്ത് വേണം? കയറി നിൽക്കാൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വേണം. എല്ലാവരെയും തുല്യമായി പരിഗണിക്കുന്നതല്ല, ചിലർക്ക് ചില പ്രിവിലേജസ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ്. ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല ആളുകൾക്കും പല കൺസേൺസ് കാണും. ഡു വി നീഡ് റിസർവേഷൻ ഫോർ വിമൻ? Do we need reservation for the backward categories? Yes, we need, because this is a mandate or this is a criteria for equity. പൊക്കം കൂടുതലുള്ള ആളിനെ വീണ്ടും പൊക്കത്തിലേക്ക് കയറ്റി നിർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. So equality and equity concerns are there in gender also. Then equality doesn't mean justice. Equity is always justice. Equity is always justice. Okay, I'm stopping my presentation, giving one concern related to this. Now, what is to be done now? So we need a strategy. നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട 3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാനെന്ന് പറയുക. 3 കാര്യങ്ങൾ based on this. 1, the 3 R's of gender sensitivity: respect, responsibility, and renaissance. Number 2, the triple I model of social transformation based on gender: information, influence, and initiative. And the third one is a special strategy for renaissance, gender renaissance, or strategies for addressing the issues. That is ARA. ARA means accept, respect, and act. Accept, respect, and act. So let me conclude. The gender responsibility, gender role, gender mainstreaming, and gender equity, all these are moral perspectives surrounded with biological, social, cultural, political, economic, familial, and other related concerns like education also. So what is to be changed now? First of all, our thinking. Second, our initiatives. Third, the actions based on gender concerns. These are prerequisites for all. So in future, after 10 to 20 years, we also started like this also. We will have a competency based gender concerns. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി കാണും ചിലപ്പോൾ. ഹു ആർ മോർ കോമ്പിറ്റന്റ് വിൽ സർവൈവ് നൗ. പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യാനും ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് മാനേജ് ചെയ്യാനും എല്ലാം പെൺകുട്ടികളാണ്. സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ
പെൺകുട്ടികൾ കൈയടക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ആർ മൂവിങ് ടുവേഴ്സ് കോമ്പിറ്റൻസി ബേസ്ഡ് ജെൻഡർ കൺസേൺ. നത്തിങ് റോങ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി they will survive. And make sure that I am responsible for some of the issues that we see in the society. I am responsible. Don't say that the society is responsible and other related concerns are responsible. I am responsible. You start with that gender notion. Why that third gender is not accepted here, not respected here? I am responsible. So let me conclude. Thank you for inviting me, and I think Elizabeth teacher will share the PPT with you. I have not covered all the slides because actually it is not needed. You are educated, you are having good thinking capacities and reading capacities. Go to the slides later and you will get some other ideas also. Don't feel that what I am telling always is correct. You have your own ideas. I have suggested and given some ideas to you, some of the issues. Anyway, think and go for some good discussions. Thank you once again. Thank you Elizabeth teacher and Mariam teacher for inviting me, and be good friends. Keep the fraternity, and that is the value to be kept. So thank you once again. Thank you very much. താങ്ക് യു സാർ. ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ്സാണ് സാറ് പറഞ്ഞത്. ലിംഗസമത്വത്തിന് അവബോധ ക്ലാസ്സുകളേക്കാളുപരി സമത്വം കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തേണ്ടത്. അതിന് സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയും, അധ്യാപകർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും കഴിയുമെന്ന് സാർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ ഫോർ ദ Hello, Binsi. Hello. ഹലോ. ബിൻസി ബ്രേക്ക് ഓഫ് ആയിപ്പോയി, ഇപ്പോഴാ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഹലോ, ഫീഡ്ബാക്ക് സെക്ഷൻസ് അനൗൺസ് ചെയ്യട്ടെ? അനൗൺസ് ചെയ്തു, ഇപ്പം കേൾക്കാം. ഓക്കെ ജസ്മിൻ. ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പീറ്റ് മെമ്മോറിയൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായ തസ്നിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Am I audible? കേൾക്കാം. യെസ്. Okay, good evening one and all. നമുക്കിൻ്റെ ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് their strategies for addressing them, അതിനെക്കുറിച്ച് സാറ് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഒരു ടോക്ക് നമുക്ക് തന്നു. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സാർ നമുക്ക് എടുത്തു തന്നത്. ആ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാർ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു അവബോധം നമുക്ക് തന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഹ്യൂമന് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന അട്രോസിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സാർ ആദ്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ആരാണ് ഇതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഉള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ഇതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ. ഐ ആം റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓൾ എന്ന ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ സാറ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നത് ജെൻഡർ സെൻസിറ്റൈസേഷനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ജെൻഡർ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് 3 R's ഓഫ് ജെൻഡർ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ: റെസ്പെക്ട്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, റെനൈസൻസ്. നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ റെസ്പെക്റ്റിന്റെ ആ ഒരു വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പം റെസ്പെക്റ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് സാർ വളരെ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ പെരുമാറേണ്ടത്, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, അവരുടെ പേര് വിളിച്ച് പറയേണ്ടതിന്റെ, പേര് പറഞ്ഞവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അത് റെസ്പെക്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തുമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സാർ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസിനെ നേരിടാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ജെൻഡർ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ 3 R's എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സാർ പറഞ്ഞു തന്നു.
പിന്നെ സാറ് ട്രിപ്പിൾ മോഡൽ ഓഫ് ജെൻഡർ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്, ഇൻഫർമേഷൻ, ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു സാറ്. പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് വയലൻസ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള 5 രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് സാർ പറഞ്ഞു തന്നു. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സാർ പറഞ്ഞ റീചാർജ്, റെനീസൻസ്, അതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടുന്നത്. പിന്നെ സാറ് നമ്മളോട് അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇതാണ്: ആരാണോ കൂടുതൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അവർ സർവൈവ് ചെയ്യും. അതായത് സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ആരായിക്കോട്ടെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നാൽ അതിനെ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സക്സസിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് സാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സാർ നമുക്ക് എടുത്തു തന്നത്. താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു തസ്നി. ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ലിങ്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ദയവായി എല്ലാവരും അത് പൂരിപ്പിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ ആര്യ മോഹനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. It is my privilege to have been asked to propose a feedback speech on this occasion. I, on behalf of Peet Memorial Training College, extend my very hearty thanks to TC Thangachan sir. Thank you sir, thank you for the knowledge you have imparted. And it is fair to conclude that the meeting was a great success. Like, we have been pleasantly surprised with the awareness we have been exposed to. As a community, it is high time we shed the notion that women needs to be restricted to a particular realm of family alone and make provisions in law where we are given freedom to explore and carry out ourselves. We must understand that both males and females are actually human. Like, all these times we were just classifying their skills to do something and their ability to perform as just on the basis of gender. This country needs equality where men and women enjoy the same opportunities, laws and rights. It is required for the development of this yet developed country like ours. And with thoughtful attention and deliberate action, we can change it. And we can build a resilient future as well. We can't wait for the gender equality to magically disappear, inequality to magically disappear. In the 21st century, there are still no places where women are treated equally. So there is an opportunity right now to rebuild a stronger, more resilient, more prosperous world, one that silences systematic inequality, because equal is greater. Thank you all of you. താങ്ക് യു ആര്യ. ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോമിൻ്റെ ലിങ്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാവരും പൂരിപ്പിക്കണമെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി ആരെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ഈ മീറ്റിംഗിന് കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുവാൻ വിമൻ സെൽ സെക്രട്ടറി നീത ടോമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗുഡ് ഈവനിങ് മണ്ണാറ്റോ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം നീത. ഹലോ ജസ്മിൻ. കേൾക്കാം നീത, കേൾക്കാം. നീത ഇപ്പം ബ്രേക്ക് ഓഫ് ആയി പോയി കേട്ടോ. ഹലോ ജസ്മിൻ. മുമ്പേ കേൾക്കില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പം പറഞ്ഞത് കേൾക്കാം. ഓക്കെ. ഗുഡ് ഈവനിങ് മണ്ടാനോൾ. എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഡോക്ടർ TC തങ്കച്ച സാർ, വുമൻ സെൽ കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ എലിസബത്ത് ജോഷുവ മിസ്, മറ്റ് അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് നമുക്ക് ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെ പറ്റി നല്ലൊരു ക്ലാസ് എടുത്തു തന്ന പാലാ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിലെ പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ സാർ അക്കാഡമിക്കലി വെൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ്. 6ഓളം സബ്ജക്റ്റുകൾ, മാസ്റ്റേഴ്സ്, MPhil, PhD, അതുപോലെ ഒത്തിരി റിഫ്രഷർ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അക്കാഡമി ഭയങ്കര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ സാറിന്, ഈ തിരക്കെല്ലാം മാറ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു തന്ന സാറിന് വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിപ്പിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വേയിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു തന്ന സാറിന്
എൻ്റെ പേരിലും കോളേജിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായി നന്ദി അറിയിക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ മറിയാം മാത്യുവിനാണ്. മിസ്സിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പോസിറ്റീവ് ഗൈഡൻസ് എന്ന് ഞങ്ങളെ നന്നായിട്ട് ലീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന മിസ്സിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ മിസ്സിനായിട്ട് വാക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നന്ദി പറയാനുള്ളത് വുമൻസ് കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ എലിസബത്ത് ജോഷോ മിസ്സിനാണ്. കുഞ്ഞു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്കം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മിസ്സിന് എൻ്റെ പേരിലും കോളേജിൻ്റെ പേരിലും താങ്ക് യു മിസ്. ഈ വെബിനാറിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പുറത്ത് 4 സ്റ്റുഡൻസ് BEd കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുന്നം, ജമീല ബേബി കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ബുദ്ധ കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, കായംകുളം BEd കോളേജ്. ഈ സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ വെബിനാർ ഇവിടുത്തെ കോളേജ് അതോറിറ്റീസിനും പ്രിൻസിപ്പൽ ടീച്ചേഴ്സ് അവർക്കെല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെബിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസ് ഏവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി അറിയുന്നത് ഈ നല്ല രീതിയിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ജസ്മിൻ, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും. അടുത്തതായി നന്ദി അറിയിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമാണ്. ഈ ക്ലാസ് നല്ല പേഷ്യൻ്റായിട്ട് കേട്ടിരുന്ന നല്ലൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വേയിൽ ക്ലാസ് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും കോളേജിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഓൾ. Thank you, Neeta. Thank you for all being a wonderful audience. Thank you once again. Thank you, sir.